আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু স্কুল অফ ইংলিশ বাই মুশফিকা। আজকের ক্লাসে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেওয়া শিখব। যে কাজগুলো আগে শুরু হয়ে এখনও চলছে সেই কাজগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রকাশ করি বাক্যগুলো। তাহলে চলো ক্লাসটা শুরু করি। হাউ আর ইউ রাফি? I am fine, and you? আলহামদুলিল্লাহ, আই এম অলসো ফাইন। আর ইউ রেডি? Yes, I am ready. Okay. Has your brother been playing for 2 hours? No, he has been playing for an hour. Have you been studying since 9 o'clock? No, I have not been studying since 9 o'clock. Have your friends been working here for 2 years? Yes, they have been working here for 2 years. Has your cousin been learning English since March? No, he has been learning English since May. Have you been living here for 2 years? No, I have been living here since my childhood. You have been living here since your childhood. Yes. Has your sister been decorating the house since Monday? Yes, she has been decorating the house since Monday. Have your grandparents been sleeping for an hour? Yes, they have been sleeping for an hour. Have you been collecting coins since last month? No, I have been collecting coins for 3 months. আজকের ক্লাসে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেওয়া শিখলাম। এইভাবে তোমরাও প্র্যাকটিস করতে পারো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই লেসন। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।